Hello, good afternoon from wherever you might be watching us from, and welcome to the special broadcast that is brought to you courtesy of Caritas Gambia and the CRS, of course, the Catholic Relief Services. And with me in the studio are, very familiar faces. I'm sure, you'll get to hear from all of them in a moment. But our topic for this afternoon is going to be on the role of religious leaders in promoting intersect relations and opportunities for interreligious peace building in the Gambia. A very important topic for that matter. But I will say good afternoon to our guests in the studio, and then we will proceed. Let me start with Mr. Ba. Yes, sir. Welcome to the program. Thank you. All right. Mr. Ba, is here representing the Ahmadiyya Muslim Jamaat. He will tell us what the Ahmadiyya, about the Ahmadiyya Muslim Jamaat. But let me also say hi to our other guests in the studio. We're expecting one more. Pastor Jame is also a very familiar face as well. Welcome to the program. Thank you very much, Ansumana. It's a pleasure to be here. Great. We're happy to have you as well. And Francis is from Caritas, who are, who is one of the organizations behind this very important platform we have today. Welcome to the program as well. Thank you very much. All right. So, Mr. Bhatt, tell us about the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Thank you very much, and I recognize the presence of my fellow panelists. Mr. Jame, we have interacted before on sessions like this or something like similar. Now, the Ahmadiyya Muslim community, as the name suggests, is an organization which is part of Islam. The Holy Prophet of Islam, that is the founder of Islam, prophesied that in the latter days there will be someone who will come and revive the religion. And he gave him the name Mahdi. Mahdi means the guided one. And in another statement, he called him the Messiah. So we believe that that person who was prophesied by the Holy Prophet of Islam came in the person of Mirza Ghulam Ahmad. He was born in Qadian, that is India, in 1835, and he founded this community. Now, since then, it has become a worldwide community as it has spread in over 210 countries. And the overriding call or principle of the Jamaat is that of peace and harmony wherever we are. That, in a nutshell, it's not a different religion. It is Islam. It's just another sect, a revival of Islam, if you like. Yes. Great. That is a very, succinct rundown of what the Ahmadiyya is about. Thank you so very much, Mr. Ba. Pastor, Yes. You're here representing the Bastos Alliance. Tell us about your alliance. The alliance. Well, the alliance is made up of, pastors, of course, who decided to come together to support each other. But of course, the common denominator there for all of us is the fact that we believe that God sent a Messiah to come and redeem mankind, because we recognize that from the beginning man failed and needed a redeemer. And so God sent in Jesus Christ. If I go back a bit, to Abraham, Abraham took his son. He was about to sacrifice his son. God said, no, you stop, look back. He looked back, he saw a lamb. He took that lamb and sacrificed the lamb. We believe that was a foreshadow of what God was about to do. That is why Yahya in the New Testament, Yahya, John the Baptist, saw Jesus coming and they said, now behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. And we have Christ, of course, hanging on the cross. The cross has two beams, a horizontal beam and a vertical beam. The vertical beam talks about loving God with everything that we have. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. The horizontal beam talks about loving each other. So basically, that's the common denominator in our alliance. Great. Yes. Great. We're going to have very, very interesting discussions here today. So you stay with us. This is going to last for at least 2 hours. Mr. Mendy, Caritas, you're the ones behind this platform today. Yes, thank you very much, and good afternoon to our viewers out there.
Yes, Caritas is the charity of the Catholic Church. And globally, we use the blazing cross as a logo, symbolizing the love that Jesus Christ has for all human beings. And as the charity of the Catholic Church, our vision really is to contribute towards the elimination of poverty in all its forms in the Gambia and among people of the Gambia. As we champion the Catholic Diocese's interventions in promoting integral human development, we work in diverse areas, in health, in education, we work on migration, we work in the area of water and sanitation, WASH. We also work in justice and peace, which is actually one of the reasons for this activity, because it falls under the justice and peace activities. And we are doing this with support from the Catholic Relief Services, or CRS. Great. I mean, Caritas, as you've rightly highlighted, I mean, I remember covering several of your activities, and really you're doing a great job. So thank you so very much for that. Let me begin with Mr. Ba. Our topic, I mean, is a very important one. The Gambia, naturally, we are known to be a very peaceful country. And really, we have to, personally, I would want to commend the people behind us for any endeavor that is geared towards strengthening that peace that we have in this country. Really should be supported by all. But to the topic of discussion this afternoon, promoting intersect relations. Important, isn't it? Yeah, thank you very much. That is very, very important and essential for people to live harmoniously with each other. Of course, we know that every religion in the world promotes peace. I do not know of any religion that calls for violence. Every religion calls for peace. Yet, we see that there's a lack of peace. So there must be something wrong somewhere. Either the people who belong to those religions, the adherents, misunderstand the teachings of their religion, or there are a few who are, misguiding people, using religion in the wrong form, and then as a result, there is violence, there is lack of peace. But the core of every religion is the call to peace, because in Islam, for example, God is peace. The name of Islam itself literally means peace. Yeah. Peace how? Through submission to the will of God. When you want to have peace, you first have to have peace with yourself. Sure. Then you can have peace with others. If you are not at peace within, then you cannot convey that peace. You cannot give what you don't have. Absolutely. Now, when we talk about religions, of course, all religions invite people to their faith. Every religion, that is an essential part of religious teachings. So, and that call is a call towards peace. Now, when people meet, people discuss, and they argue, of course, because people are different. People cannot have the same point of view all the time. There is bound to be differences. But what is fundamentally important is that the God that we are all calling to is enough for everyone. Whatever else you share with people, there can be problems, but God suffices for everyone. So if the focus is God, then there shouldn't be any problem. Yeah. If someone brought, say, some money here and say you should share it, ultimately there is bound to be problems, because if no one wants to get less, if it is food or whatever else. But if it is God, then God is enough for everyone. God suffices for everyone. So there should not be any problem. If it is really true that to God we are calling to. So the call is for us to go back as a people and be truthful in our religions, whichever it is. Let us be truthful and sincere, and then God will do the rest. Indeed. Yes, Pastor? Yeah, so, it is important to maintain this
interreligious relationships that we've had in this country for decades now. But we must recognize that what you don't feed will die. Yeah. So I believe Caritas, they are doing a good job in stepping up to put this program together to bring religious leaders together to talk, so that the people behind the religious leaders will see us united and talk in peace, and then they would exhibit the peace. Yeah. So like I said, what you don't feed will die. So we must continue this dialogue and talk, because we must be frank to ourselves. If mami bayon, Indeed. the underpinnings of Gambian culture, Gambian society, those underpinnings have been shaken. Why do I say that? Well, if somebody is diseased or if somebody has an infirmity, there are signs and symptoms that will show you that that infirmity exists. There are signs and symptoms for malaria, signs and symptoms for cancer. Yeah. What are the signs and the symptoms for the interreligious conflicts that are happening in the country? And we are seeing some of those things. That is why I believe, and that is why I'm here, because I want to continue to feed the relationship so that we will continue to live together in peace as a nation. Yes. Okay. Mr. Mendy? Yes, thank you. As a nation with diverse groups, we have over the years been able to live together due largely to the relationships and the fact that we intermarry. Yeah. And these religious and social ties have made the Gambia what it is known for globally. That's right. And as my brother has said, we are beginning to see signs of division every now and again. And in our work, we know that as long as we are on this earth, as human beings, we are not perfect. We will have misunderstandings, we will have conflicts. But the desire is to ensure that those conflicts do not degenerate to violence. You see, the violence is what we do not want to see. But conflicts will naturally happen because conflict is normal. That's right. Conflict is natural, Yes. and conflict is neutral. It is how we respond to the conflict that determines the outcome. That's right. True. And that is why we are trying here to ensure that the religious leaders are seen to be able to share the same platform and be able to communicate the same to their constituents. Because if we are able to resolve conflicts in a constructive manner, they provide an opportunity. Conflicts can pose both an opportunity and a danger, but it depends on how we react to the situations. And I think as we are moving towards a period during which people make pronouncements Yes. and have a tendency to whip up sentiments, Yeah. we as Gambians need to continue this dialogue to be able to ensure that before, during, and after the elections, we continue to live as one human family and not allow our labels to divide us. So religious leaders have a pivotal role to play here, and that is why we have, in collaboration with CRS, been working to ensure that we continue this dialogue. But let me quickly hasten to say that the Supreme Islamic Council was supposed to be here. Yes. But at the last minute, I received a call due to circumstances beyond their control. Their rep could not be here, but he would have loved to be here. Okay. And I hope in the next program he will be able to find time to be here. Indeed. We hope to have him here as well. Yes. Mr. Ba, Francis mentioned something very important, having our religious leaders, preaching peace, talking to their followers to ensure that whatever we do is done within, the confines of promoting peace and that, coexistence in this country that we're known for. How important is it for our religious leaders as well, to always preach this message out?
because they have huge followings. They have so many followers. Mm-hmm. We know in Gambia, majority of the people here, you're either Muslim or Christian, though we have other faiths as well. Mm-hmm. But then, as you highlighted earlier, there is no religion that is known that preaches violence. Mm-hmm. How important is it for our religious leaders as well? They have a big role to play in this. Indeed, it is very important, extremely important, in fact. You see, the tongue is very powerful. One statement can change the world in a positive way or in a negative way. There are very many examples where we have seen a speech change the entire mood of a people, of a nation, in a good way and sometimes in a bad way. And that is why it is important that the religious leaders continuously preach peace, talk peace, and discuss with their people, address them and tell them about the importance of peace. Because after all, what religion calls for cannot be done in the absence of peace. Religion calls for worship, submitting oneself to God, going to the church or going to the mosque many times in the week. But if there's no peace, that cannot happen. The other areas that religion calls for, of course, is serving humanity. You cannot serve humanity if there is war, there is violence. The only way we can progress as a people is to have this understanding that we have one destination. How we reach there may differ. Mr. Jame may have a different vision of reaching a goal. Francis may see it differently. I may see it differently. Well, if we all know that we have one ultimate goal, one destination, then despite those differences, we can still come together and work towards the progress of our nation. You know, Francis made mention of something very important, that we cannot do away with conflict. There's no way we can avoid it. But how we respond to it is what matters. So the religious leaders must always preach to their people, must tell them about the importance of peace, the importance of receiving or confronting conflict in a particular way, so that there will be peace and cohesion. And it is important, of course, Mr. Jame has made mention of this. We have lived together in this country, Christians, Muslims, in peace. So there is need for us to ensure that that continues. We should not allow ourselves to go to an extent where Muslims will see Christians as enemies and Christians see Muslims as enemies. That should never happen. And to avoid that, we must continue to talk. Yeah, you want to add to that? Yeah, well, he has said something key, you know, words. The followers of religious leaders, you know, they take what the leaders say seriously. True. And let me connect that to the vulnerability of the heart. See, this heart of mine, and our hearts are vulnerable. I liken the heart to water. When you have water in a cup, if you put a spoon, and you turn the water will follow the direction of the spoon. If you twist it around, the water will again follow the other direction. True. That is how the human heart is. The human heart responds to forces around it. And some of those forces, or one of those forces, is the words of religious leaders. When religious leaders speak, people respond. Yeah. And so in that case, religious leaders, like he said, must preach the core of their religions. And when it comes to Christianity, for example, the core of the Christian religion is love. Jesus took 10 commandments and summarized them into 2. 1, love God; 2, love neighbor. He later summarized it into 1. He said, a new commandment I give you, love one another. When we preach love, there shouldn't be problems. Jesus, in fact, said, you know, love your enemies, pray for them. And people find it difficult to do that. But there is something significant about doing that.
And it's a part of conflict resolution. And I'll tell you why that is. If I have a problem with Ansumana, I could either fight for myself and do it the way of the flesh, you know, or I follow the way of Christ, which is pray for Ansumana. You have a problem with Ansumana, don't fight Ansumana, but pray for Ansumana. So I go down on my knees to pray for you. In practicing this, I have realized that it is one of the best ways to resolve conflict. And I'll tell you the result. And this is a very deep message. That's right. When I kneel down to pray for an enemy, or a perceived enemy, or a real enemy, or somebody who I have a problem with, when I do that, there is a tsunami of peace that springs forth on the inside, and it permeates the whole being. You see what I'm saying? But if I want to do it the other way around, to fight and fight Ansumana, quarrel with Ansumana, you know what will happen? Hormones will be released in this body that are not even healthy for my organs. And that could make me or lead me to do something that I could regret later. But Christ says pray. Don't fight. Kneel and pray for the person. Deeply profound. Francis. Yes. I think in the Gambia we need to recognize that over the years we have had our main religions coexist in an environment of mutual understanding and respect. And that is what we need to nurture and to hand over to the next generation and succeeding generations. Because this interfaith dialogue and the fact that we have been able to live peacefully is not something that has happened by accident. Our forebears have been working in building the right relationships. That's right. And that is fundamental. You see, the right relationships form the foundation of all development in this world. And therefore, we need to ensure that that continues. And in building the right relationships, we have a positive view of the other person. See, if I have a positive view of Mr. Nyasi, our relationship will thrive. True. And once that happens, you see, it is easy to relate to Ansumana. It is really easy to be compassionate. You know, it is easy to be merciful. We all talk about the Almighty Allah, God being merciful. Now, if we who profess to believe in the Almighty Allah show something to the contrary, I think it calls for introspection, for us to look inwards and realize that we are not real to our calling. And therefore, the relationship that exists between the faiths in the Gambia need to be strengthened. That's right. I give you an example. During Tobaski, for example, Eid, you have like the bishop paying a courtesy call on the Imam Ratib. And they are seen working together. It says a lot. Yeah, sends a very strong message. Yes. And vice versa. All right? Or you have a situation where neighbors, one is Christian, one is Muslim, naming their child after the other person from the other faith says a lot. These are things that have kept this country together. And it makes people come into this country and they marvel, seeing what is happening globally in relation to violent extremism. But we have been spared that, and we need to ensure that we continue working, and that is why we think it is important that we are able to continuously engage each other so that across the divide we see a human person and that their dignity is respected, so that everyone will flourish in their community. Yes. All right. You wanted to add? Yes, I just want to add to what Mr. Jame has said, because this is something that practically I have experienced. It's a very good method, and I tell
people all the time, particularly my students when I teach. When I feel that someone doesn't like me or is a perceived enemy, like you said, the person may not necessarily be an enemy, it may be just perceived. That's right. Yeah. I go down when I prostrate, I pray to God for that person sincerely. And trust me, I have seen the effect multiple times. Oh, yes. A change occurs, not only within you, but even in the person. That's right. That is an experience that I can confirm that. Oh, and yes. it's an excellent way to resolve issues, as he said. Oh, yes. So, and that is grounded on what? Love. That's right. Yeah. That's the love. So if you have love for everyone, you know, in the Ahmadiyya Muslim community, our motto is love for all, hatred for none. That's right. That is the motto of the Ahmadiyya community. So whether someone castigates us, whether someone dislikes us, whether someone disagrees with us, it doesn't matter. What matters is our love for such a person is service to God. So we are serving our God. So in that way, many issues which, like I said, it may even be perceived, it may not necessarily be true, will evaporate, and then there will be that love and unity and peace will continue. I think that's very important. Yes. The focus of this discussion is on religious leaders, you know, kind of encouraging them to continue to preach peace. But Francis earlier mentioned something very important, that we're also going into elections. So this program couldn't have come, I mean, at a better time, really. Our political leaders also have a huge stake in this. Indeed. Indeed, they do. And I think something that I keep saying is that, of course, like we all know, we cannot all agree on one thing, be it religion, be it politics or economics, whatever. We can have different views and different opinions. And ultimately, whoever speaks says that they want the best for the country. And if that is true, therefore, if, say, someone were to say something or do something that is inimical to progress or peace, then that religious leader, his religious leader or the political leader, should come out and condemn it and then address the issue and say what is expected. But I think it is important that they don't keep quiet, both in the religious side and the political side. If I have a political party, for example, and Francis is a member of my political party, and we have ethics, we have values, core values, that these are what we believe in. And Francis goes out, and because he's angry or something, he says something that is against our core values. As the political leader, or religious leader, whichever it is, it becomes my duty to come out and say that so-and-so, you need not even mention the name, said this and that, but that is not what we stand for. What we stand for is X, Y, or Z. And it is important that people understand that this is our stance. So that perhaps someone else who would have otherwise said something similar or done something similar will say, oh, if I do this, I'll be condemned. So I think that is one important aspect also that we should keep in mind. I actually asked this question because we're going to elections, you're going to have candidates from all faiths, and they also have many followers. It's important that, you know, in their platforms, they also continue to preach this message of peace, for it's very, very important, Pastor. Yes, I mean, they must continue to do that, but they must not just talk, but live it. You know, it's not only talking. Talking, they say, is cheap. Not necessarily cheap, but they say it's cheap. So their lives must be consistent in private and in public. They must be people of integrity. I mean, what I mean by that is, you see, when we say integrity, we are looking at, let's look at the root word. The root word is integer, meaning one, a whole number, not fractioned, not decimaled. You know, so a person of integrity is one thing in public and that same thing in private. Not one thing in the public and something else in private. That wouldn't be, that when people are like that, when they talk, what they say is like what had been put in a basket. It's like practicing what you preach. That's right. So they must not only talk, but they must leave it out for people to see and know that, wow, kilo mungchi mom bigala. You know? And that also strengthens the moral fiber. Nit ki su fekkee mu ngi wax te moral fiber am bi dafa mu ngi disintegrate. Come on.
xam nga I know. dara du happen, huh? Yeah. Right. Yeah. So noonu laa ko mën a waxee let them I mean political leaders yi nañ continue to preach peace waaye lu ñoo wax nañ ko dundatam. Yeah. Yes. Important. Francis. Yes, I think it is important that we are able to have this understanding that you know, you don't have to come from my religion to serve me well. That's right. True. So I think it is time as a nation we begin to look at our history and see where we have come from, how far we have come, where we want to go, and learn from the past, and ensure that we are sensitive in our pronouncements. And sometimes we take positions, but you know, you get to a point where you need to yield. You might take a position at a given point, but with more enlightenment, you yield. Yeah. And therefore, it's important that we are able to communicate this to our followers. You know, I don't have to come from your religion to serve you well. Somebody from a completely different faith, given the opportunity, would do so well that you will wish they had come much earlier. You see, it all comes back to the issue of the intervention of my brother here, the integrity of the person. And I think we have people of goodwill in this country. We have seen and heard of the bravery of our religious folks in speaking truth to power and in reminding the nation every time we are on the brink that we need to be drawn back to our roots, which have to do with our culture, our tradition, and of course our religious teachings. So yes, religious leaders have a pivotal role, more so in this period when people make statements, more so in an era where information is spread instantaneously around the globe. There is need to debunk a lot of times some of the information that we put out there. And if religious leaders are seen to be measured in their pronouncements, ensuring that we do not use intemperate language, no matter how tense the situation is, the people who listen to us, who follow us, belong to different parties. But during prayer time, we converge in the same house of worship. That's right. So if we can converge in the same house of worship and give space and respect to each other in that house of worship, we shouldn't allow anything to divide us when we go out of this house of That's worship. right. So this is the essence, and I think we really, like I said initially, would like to pay a very high compliment to the religious leaders in this country and pray that they continue to lead. Yes, so this is one of few countries where if you come here during religious fest, be it Christmas, Tobaski, even during Ramadan, you can hardly tell who is Muslim and who is Christian. And it's like all of this is done out of love and respect. And this is why we're able to coexist. It also contributes a lot to the peace we have in this country. How important is it for us to continue also, observing these traditions we have? This has been here since, way back, really. Yeah, it is very, very important. And you see, many a time, things happen because we do not know each other that much. Now, sometimes you may have thoughts about someone or a group, whereas they are just that, thoughts. Yeah. I remember I had a friend a few years ago, and we were discussing, it was a Christian. Yeah. We were talking, and this person said, some of you Muslims, you have this holier-than-thou attitude. I say, what do you mean? He said, for example, if I were to invite you to attend our church, you will not come. I said, no, if you do, I'll come. He said, really? I said, yes. And the person invited me, and I attended church on 3 different occasions. He said, okay, I never knew. I said, yeah. So I said, we are worshiping God. It's the same God. You see the religion differently, I see it differently, but ultimately we are all worshiping God. So if you invite me to church, I will come.
And then another incident happened. I have a niece whose father is a pastor in Senegal. And when she reached grade 9, she did grade 9 exams in Ghana. And he wanted her to continue English education, of course. But then Ghana was too far, it was becoming too expensive. And of course in Senegal, they are studying French. Yeah. So he decided to bring the girl here and give her to me to take to Nuzad. At that time I was teaching in Nuzad, so I went there. And we admitted her, and she was admitted in grade 10. And then every morning I'll give her lunch money, and then our vice principal then, who was a Christian, he called me one day in his office, we were discussing, and he said, I'm surprised. I said, why? He said, is this girl not a Christian? I said, yes, she is. He said, but you are a Muslim. I said, yes. He said, but you are taking so good care of her. I'm surprised. I said, it doesn't change the fact that she's my blood relative. So that is there. You cannot change that. I do not have to, she does not have to be in the same religion as I am for me to care for her. And besides, it doesn't change the fact that we are related. She believes in Christianity, I believe in Islam. No problem, we can coexist peacefully. So my point is that if, for example, we have events and we invite the Christians, they come, they will know one or two things about us that can make them compromise. If they have an event and they invite us, we go, we will learn something that can make us compromise the other things. So I think that coexistence is important for the peace to continue. Yep. This is important. I mean, I went to a Christian school. One of my best friends is a Christian. So, yes. No, this is important. I mean, I've gone to the mosque too. Exactly. I mean, I was inviting some young people to church, and they were reluctant to go to church. I said, well, you know what? If I have to enter the mosque for you to come to church, let me do it. So I entered Pipeline Mosque. I mean, I went in, and of course, a friend of mine lost the brother, and I entered the mosque during the funeral program. So yes, those things are good. And you know, going back to what he's saying, it takes an open heart and an open mind, you know, as in Holbuyatu, at Helbuyatu, to do some of these things. One Park, this musician, you know, he took the cross, hung himself on the cross, and took a photo. I remember that. It almost caused some problems in this country. I remember. So I invited the young man to church. I said, come to church. He came, and I did a Facebook live service. You know. I remember watching that. That's right. And he spoke to the public and apologized. And I said to him, we're taking it one more step further. Let's go to the bishop of the head of the Christian Council, Bishop Odiko. Let's go to him. So we went, and he apologized. And it was very good. The atmosphere was so good. Whilst we were seated there, one young boy was heading out of the compound, and Bishop tapped One Park, said, look at that young guy. Where do you think he is going to? One Park said, well, this young man looks like he's going to the mosque. Because mungi ame sajada, mungi solo pul dem juma. Bishop said, this young man lives in my compound. I pay his school fees, I feed him, give him a place to sleep, and I am not converting him. He's doing he's going to the mosque to practice his religion, and that's not a problem for me. So we have this in this country, and like Francis was saying, and like we all know, we must feed this relationship. What we don't feed will die. Let's continue to feed it. Francis. Yes, you know, there are a lot of stories out there, you know, of people that have experienced the goodness of people on both sides, either as students or as interns or as employees or as neighbors in the community. And we as Gambians need to be reminded of these stories, because that is what has held this country together. And we must not lose that. If you go to a social function in this country, you hardly know who is who. You see one family. And we have been able to
sell this country for nothing but the peace. That's right. The people who come to the Gambia don't come to see our buildings. We don't have many of them because they are living physical structures, you know, that are the envy of so many people around the world. But what they come to see here is the peace, the tranquility. You know, you walk down the road, before you do 50 meters, somebody has called you. Before you do another 25 meters, you are waving at another person. Before you do 100 meters, you have spoken to 3 or 4 people. To the point that when visitors come, they are amazed when they are with Gambians escorting them, and you are, you know, there, you know, exchanging pleasantries with people you meet along the road. So I think our religious leaders need to continue this good work so that we can be able to be a peaceful people, you know, an easygoing country, and of course one country in which, you know, the fear of the Almighty is made manifest in our lives, because all the things we see on television, we read about in the newspapers, that scare us, do not happen in a vacuum. You see, you begin to see the signs, and if you ignore the signs, That's right. you reach to a point where you have an explosion, and people will be wondering, but it did not happen overnight. We saw the signs, and like the ostrich, we chose to bury our heads in the sand, but then we shouldn't allow that to happen. You know, every now and again, you see some outrageous statement. It is important that as leaders, we are able to come out That's right. and dissociate ourselves from this. Where we need to make outright condemnation, let us do so. But we do so with love, you know, so that the person or groups responsible will learn from that and avoid going down that road in the future. All right, so I would like us to switch to the local language at this point. But before that, Mr. Ba, Francis earlier made mention of something very important, and I would want you to emphasize on this one more time. Religious leaders being sensitive in their pronouncements, you know, during sermons, be it in church, you know, the mosque, during Sunday mass, even Jamaat prayers. I think this is really very important, because that is one moment that they spend, you know, with many of their followers. Indeed, it is very important to be sensitive when you speak, because like we said, the word is very powerful. And as far as Islam is concerned, that should not be difficult, because that is the way of the Prophet. It is on record that once some Muslims were having a conversation with some Jews. And then the Muslim said that Muhammad is the greatest of prophets. And the Jews said, no, Moses is the greatest of prophets. And they had an argument. It almost turned violent. And someone reported to the Prophet. And the Prophet sent for the group of Muslims who were there. And he said, La tufaddiluni ala Musa. Do not declare my superiority over Moses. And they said, but isn't that what we believe? He said, even if it is, if you say it, you are going to hurt the sentiments of others. Therefore, do not say it in that manner. So that is the way of the Prophet. He did not want Muslims to say anything that will hurt the feelings of either Christians or Jews or even pagans, those who do not believe in the existence of God. So he taught that Muslims should be tolerant. They should convey the message, but they should do it in a way that will not hurt the feelings of others. So in that sense, therefore, the religious leaders, our religious leaders, and the Muslims, for example, should also keep that in mind, because if they do otherwise, they will be going against the teachings of the Prophet. And no religious leader should or wants to do that. So it is very important that whoever is speaking, especially a person that has followers, hundreds, perhaps thousands of people who listen to every word you say, and it moves their hearts, like my brother said. So if you have that responsibility, then you must also remember that you will be held accountable for your words. I think that is very important. True.
Yes, I mean, religious leaders must continue to preach peace. But there is an acronym for peace. You know, we call them the pillars of peace. Each of the letters of the word peace stands for something. The first letter is P. That's prosperity. Religious leaders must not only preach peace or talk it, but they must also find a way to empower their followers, so that their followers would, you know, develop, get better in life. Because, you know, what people sometimes when they're hungry can be angry, right? Sure. All right, so prosperity, that's the first P. I mean, the first letter. You have the next one, is equality. Religious leaders must let people know that, look, we are equal before God. We are created in the image and the likeness of God. When religious leaders teach that and people recognize that, look, the next person is not 1/3 of a human being, but a human being that I should, in fact, add value to and respect and honor, things would change. The next letter is A. A stands for acceptance. Yes, we might not be doing things the same way, we might have different traditions, but we must accept each other as brothers and sisters. Acceptance is the next pillar. Then you have the next letter of the word peace is C. C is compassion. Yes, we have religious convictions. We believe, you know, but if we only have those convictions without compassion, there could be conflicts. True. Compassion added to that equation will always generate peace. The last letter of the word peace, which is an acronym, of course, is E. Education. Education. People must be educated. Yeah. Hel you ibi hol you yatu. Huh? Yeah. Dam hat ci biir, right? All right. Yeah. Enlightenment. Yes. All right. So, Francis, quickly, and then we switch to the local language. Yes. I think the issue of education is key here. It is important that we are able to enlighten our people. That's right. You know, more so in their formative years. You know, if you look at the population of the Gambia, it's a young population, it's a youthful population. And if you see what is going on in our car parks, in our streets, on the highways, there's a lot of work that needs to be done. True. So how can we capture them young so that we do not have a generation of Gambians that are temperamental, that are not patient like before? There is a lot we need to do in order to be able to help these citizens of the country so that they can be able to aspire within their country and not think that they all have to leave the shores of this country to become people that realize their potential. So it calls for collaboration, it calls for partnership, working together. So religious leaders can support the government, you know, through their engagements before and after prayer, because that space exists in church, in the mosques. When there are burning issues, you know, for the religious leaders, you know, I think I watched a video a couple of weeks ago, and I was happy and pleased to see Imam Jah speak on the issue of corruption. You know, and you have different themes that the religious leaders can pick on and delve into, so that we as a nation will be able to continue to live in peace and harmony and be able to develop our country and make it that haven that it is known for. Yeah, that's right. Great. So I would like us to switch to the local language so we can, you know, so our audience as well, you know, who may not understand English can also be able to follow the discussion and benefit from whatever is being said. Mr. Ba, ñu ngi laa nuyu di la dalalaat ci programme bi
programme bi nag mbokk yi ñu ko dooleel mooy Caritas ak Catholic Relief Services. jubluwaay bi mooy pour waxtaan ci ñi nga xamante ne ñoo di doomi réew ñi ndax xam nañ ne feet yi nag bari nañ fi jullit yaa ngi fi chrétien yaa ngi fi ak yeneen organisation yi nga xamante ne ñoom it kenn ku nekk ak li nga gëm la ak ni nga jaamoo yàlla waaye li gën a important mooy ñun ñëpp Gambie bi lañ am te moom lañ bokka te foog ñu sàmm jàmm bi nga xamante ne moo fi nekka ci biir loolu nag Mr Bah moom mu ngi bàyyi ko ci mbootaayu Ahmadiyya Muslim Jamaat am nañ fi pastor Sylvester Jammeh moom mu ngi bàyyi ko ci Bastos Alliance bi ak kii di Francis Mendy Francis mu ngi bàyyi ko ci mbootaay bi nga xamante ne moo bokk si ñu doolal programme bi ñu ngi leen xamee ci Caritas kon maa ngi leen a nuyuwaat di leen dalal ci programme bi ma njëkkee ko ci Mr Bah jërëjëf suñ topic bu am solo la waxtaan nañ ci tili di kàllaama nasaraan mooy saxal jàmm bi nga xamante ne moo fi nekka waaye di ko dénka ñi nga xamante ne ñooy njiiti diine yi waaw jërëjëf Ansumana waxtaan bi am solo goo xam ne dafa jéggi dayoo ndax ku nekk xam na ne jàmm mooy li nga xam ne ci lañ mun a am lépp olof yi dañuy wax lu dul jàmm rek jàmm ko gën waaw te comme que ñun dañ bokk réew mi te ñu am ay wuute ci gis-gis ci wàllu diine ci wàllu politique ci wàll yu bari ci wàllu xeet waaye terewul dafa am lu nu boole te loolu boole ñu mënuñ koy soppi waaw kon loo munta soppi nag nangu ko moom moo gën suñu ko nangoo ñun ñëpp ñu xam ne ñoo bokk réew mi kon loolu daf ñooy def ay bokk suñu defee ay bokk ku nekk danga li nga buggal sa bopp loolu nga war a buggal sa mbokk moo xam dafa bokk ci diine bi nga bokk wala bokku ci wala dafay làkk bi ngay làkk wala beneen làkk lay làkk maanaam beneen xeet la du tere comme sa mbokk la rek dafa am lu leen boole li nga buggal sa boppal loolu nga ko war a buggal te mooy jàmm njiiti diine yi am ci cër bu mag a mag te cër boobu moo di ne dañ am ñu leen topp ñoo xam ne seen gannaaw lañ nekk di leen déglu di taataan seeni kàddu kon war na waxtu wu nekk ñoom njiitu diine yi ñuy wax jàmm di ko dox di ko liggéeyee di ko jëfee rawatina ci kàddu gi am na solo bu baax a baax waxtu wu nekk njiitu diine yi waxtaan ak seeni askan waxtaan ak ñoom ci wàllu jàmm lan mooy solowu jàmm waaye xam nga jàmm dafa bari buntu waxtaan bi xam naa suñ demee ba ci biir dinañu ko gën a yaatal waaye am na buntu yu bari xam nga olof dafay wax Francis laal na ko fii suñ ne jàmm biir bu fees ca la waaw loolu xam naa suñ duggee ci biir waxtaan bi dañ gën a xóotal loolu am na solo pastor waaw so comme ni mu ko waxee gis nga yaram bii soo ko dundalut soo ko joxul mu lekk dafa lekk boppam waaw bon nag diina yi fi nekk liñ seexoo jaama bi nga xam ne moo yàgga sax seen diggante suñ ko continuer wu di ko dundal bon nag dina yaaxu de waaw loolu moo ñu fi teg tey pour continuer di dundal jàmm bi ñu am di waxtaan di déggoo ba pare comme ni ko Francis waxee am na ñoo xam ne xale yi ñu ngi mag seen foofu seen am na at yu ñoo toolu nga xamal leen ay mbir ñu màgg ak moom waaw so dañ war a gestu xale yooyu tamit xamal leen li nga xam ne moo fi newoon parce que li fi maam yi bàyyoon dafa mel ni mu ngi érode am naka la ko olof di waxee waaw mu ngi fas di mu ngi wàññeeku so dañ war a delluwaat di jàngal xale yi ne leen fii Gambia nii lañ dee dundee doonut ne kii lii la gom lii la gom nga ooyee ko kaafiroo loolu du yoon dañoo jàppante gisee dundal jaama gi loolu la kilifa dina yi war a gestuwaat waaw te ñun ñëpp ci lañ waaw man nag xam naa tey sax su ma fi jógee tey dimanche bi ñëw nii dañoo waxtaanee fii dinaa ko wax si cooj bi waaw ba pare def ko live sax nit ñi ñu nekkul si cooj yi tam ñu gis ko loolu am na solo Francis waaw jërëjëf di delluwaat rek nuyu askan wi ñoo seetaan waxtaan bi moom
comme ni ko Mr Ba waxee waxtaan bu yaatu la waaye lii ndoorte gi la rek ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu mun a am ay jataay yoo xam ne dinañ mën a yaatal waxtaan bi ak ñeneen ndaxte liñ bugga mooy njiiti diine yi ñu mun a am jataay pour mun a toog waxtaan ak askan wi mbir mi pour fàttali ñu la rek ndaxte li ñoo waxtaane nekkul lu tumaranke ci réew mi waaye it baax na ñuy bàyyi xel xam ne am nañ ay ndaw yoo xam ne soxla nañ ñu leen a tàggat di leen taataan ci loo xam ne moom la fi maam yi bàyyi ndaxte comme niñ ko dee waxee rek jaama ci la lépp xëcc réew mi du mun a dem kanam koom-koomi réew mi du mun a naat bu fekkee ne saa yoo eewoo foo gestu fitna ak ay waaye ci biir jaama lañ mun a màggee ci biir jaama lañ mun a defar suñu réew njiiti diine yi nag am nañ wàlla ci liggéey bile te wax dëgg neex yàlla def nañ fi liggéey bu rafet loolu nag lañ bugg a mu continuer surtout léegi ba nga xamee ne am nañ ay jumtuwaay yoo xam ne di nga mun a wasaare xibaar ci saa si àdduna si yëpp jot ko uti naa jamono bu nga xam ne nit mun naa wax fii dara bala ñu koo yëg mu nekk ñetti weer si kanam waaye léegi ci saa si mun ngaa wax ay kaddu nit jël ko sa dog ko tasaare li mu bugg a tasaare boo si bàyyiwut xel mun naa jur fitna. That's right. so da nga gis ne loolu bu amee tamit baax na pour njiiti diine mun a dellu si waat bu ñooy ekkati kaddu mu nekk loo xam ne dafa jokkale du nekk loo xam ne dafa tas wala yaaxa diggante bi te Gambia yàlla may nañu loo xam ne réew yu bari nama nañ ko kon loolu lañ ko war a sàmm. That's right. waaw delluwaat rek di delloo njiiti diine yi njukkal di leen ñaanal yàlla continuer di leen sàmma wéeral leen bàyyi leen suñ kanam ba ca kanam ak kanam. Mr Ba Francis laal na fu am solo tey soo xoolee Gambia bëri na ñoo xam ne tey dañoo déglu seen kilifa diine yi te dañ leen dee bàyyi xel trop waaw léeg-léeg sa nit ki mu nekk ci dara pour nga génne ko si dafaa jafe waaye su gisee kilifa diinam rek dina rus wala dina am lu moo bàyyi xel cooj yeeg jumaa yi kilifa diine yi nga xam ne ñoo fa nekk tey bëri na ñu leen a toppa tey boo demee cooj dimanche nit ñi dañ faa bëri lool jumaa yi tamit boo demee si biir jumaa ba si aljuma nit ñi dañ faa bëri trop te kenn ku nekk si ñooñu balaa nga faa jógee di nga am kàddu bi nga xamante ne di nga ko jëlee wala di nga ko jàngee ci sa kilifa diina njëriñ bi nga xamante ne tamit moo nekk ci lii pour kilifa diina yi tamit ñuy bàyyi xel su fekkee ne ñu ngee waaraate wala sax ñu ngee fàttali askan gi ñuy bàyyi xel tamit seen biir kàddu gën a ñaax nit ñi ñu dundal li nga xamante ne mooy jaama biñ am ci réew mi yaakaar naa loolu tamit am na solo waaw am na solo bu baax a baax te itam comme ni ko suma mbokk yi waxee léegi jàmm moom lu ñu war a dundal la te dundal gi bokk na ci sunuy kàddu ñu koy sàmm di bàyyi xel bu baax a baax li ñuy wax xam nga am na béréb sax boo xam ne yonent bi moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne soo demee bay wax te li ngay wax xam nga ne du jàmm kon na nga noppi mu ne sooy waxal jàmm soo munta wax jàmm noppil yeneen boroom xam-xam yi ñuy wax ne noppi léeg-léeg xikma la maanaam xereñ la nga ne noppi waaye noppi gi dafa am béréb lu ci nekk dafa am bérébam wax dafa am waxtu noppi dafa am waxtu lu nekk rek waxtoom gis nga lu nekk lu ñuy def rek doomu aadama dafa am waxtu yuñ ko war a def soo ko defee su lu dul waxtoom rek baaxul léeg-léeg xale nit yi dañoo yéemu ci benn kàddu bu may faral di wax rawatina xale yi may jàngal même julli li nga xam ne ci islam moom lañ gën a fonk ci diine ji am na waxtu woo xam ne soo ko defee rek da ngay am bàkkaar baaxul ci misaal midi 12 o'clock saab ku julli ci waxtu boobu ci l'islam bàkkaar ngay am te julli nag lu baax la
kon su fekkee ne même julli am na waxtu woo ko warut a def kon leneen looy def rek dafa am waxtu itam kàddu noona la jëf yi yëpp noonu la waaye rawatina kàddu ndax kàddu dafa am doole boo xam ne mën na yëkkati xolu doomu aadama yi ñu def lu baax wala ñu def safaan wa kon njiiti diine yi ñoom ñi nga xam ne nit ñi dañ leen a déglu war na saa yu ñuy wax ñu bàyyi xel bu baax a baax li ñuy wax suñuy wax nañuy wax jàmm dañuy wax loo xam ne dina tax xel yi dal su ko defee nit ñi mun a nekk ci jàmm ndax jàmm ci la lépp xëy ok so dinañ ubbi line si tamit pour képp koo xam ne mu ngi seetaan te nga bëgg a bokk ci programme bi mun ngaa call ci 5050 505 50 50 505 da ngaa def 50 ba ñetti yoon nga teg ci 5 wala yeneen number yi nga xamante ne ngeen a gis si screen bi boo leen ci call rek di ngeen ñu jot ñu mun leen a dugal yeneen ngeen bokk ci waxtaan bi pasteur pour yokk rek ci li nga xam ne waaw li mu doon wax noonu yes so gis nga nit ki kaasu dafa mel ni xoox seed xoox su génnee dina am lu moo jur ba pare apart from loolu soo amee suuf right amee plot of land i da nga jiix fa li nga bëgga oo nga bàyyi ko noonu leneen sax fa soo fa bëggee jarte soo ko cleané nga def li nga nar a def nga til ko yëpp nga jiix fa jarte mooy sax waaye soo ko bàyyee noonu soo fa dellusee di nga fa fekk façon yi wiid bu nekk. ok ñu ngi maa wax ne am nañ koola si line bi hello. ok. hello. hello koola. hello. yes hello. na ngeen def. jaama rek sant yàlla. ko wax leneen rek programme bi moom dafa am solo lool. jërëjëf. dafa boobu important. so maa ngi nuyu suma tuto bi. Sylvester Jammeh, Mr. Jammeh. Wula dégga. Blessings. Exactly. Muma teacher ci Asian school in Oslo anyway, definitely. But I can still remember ne Kunsane Konami. He's a very peaceful man. Nit la koo xam ne nit déggu la lu baax rek la day preach. Ku baax la daal te he's a very motivated person, alhamdulillah. Jërëjëf loolu neex na dégg jërëjëf. So seen waxtaan bi am solo la because ñun ñoo toog te ñun ñoo nekk Gambia yi pour Christians, Muslims, Ahmadiyya ak yeneen religions yi. So in as much as ñun ñoo toog ñu accepté wante understand ñu xam ne ñu ñëpp benn lañu. Loolu dinañu dimbale pour suñu génération mun a move forward ba pare ñu ni ñeen tamit loolu bu fa nekka fa gën a dem si kanam bi yeah. So the work our program that we continue inshallah. People make at the last one always in a sensitized media because information they found all Man since starting the man go the very rapid jërëjëf tur bàyyi ñu tur bi foofu ak fa ñoo koole. maa ngi tudd Lamine Badji Sylvester moom dina xam. baax na jërëjëf Lamine appreciate nañ sa call. voilà jërëjëf kon yéen mii nekk di seetaan tamit te ngeen bëgg a bokk ci programme bi number yooyu ngeen a gis ci screen bi soo leen ko call rek dina leen dugal incha allah wala 50 50 505 gis nga def lu baax rek am solo te lii mooy Gambia yow xëj na fàtte nga ko yàgg na waaye moom fàttewut waaw waaw ma ne nit ñi nag ñoom xam naa léegi dañ ñoom pastor lañ maa gisee waaye wow. I have a health background. I was actually surprised being here. Yeah, I used to work for the government. I used to lecture at the health institution. Yeah, okay. So wow. Anyways, comme li ma doon wax si all of my soo amee suuf li nga fa ji moo fa sax soo ko bàyyee noonu nga dellu fa di nga fa fekk ñax yu bëri di nga fa fekk different façon weeds. So Gambia suñ bàyyee noonu ñu toog rek bañ a waxtaan comme la ñoo def nii bon nag ñu ngi bàyyi dëkk gi pour leneen ñëw sax fi li nga xam ne ñun bëgguñ mu sax fi bon nag comme ni mu ko waxee kaddu xoox la xoox soo ko waxee am na lu moo jur bon nag nañ continuer di wax ay kaddu yoo xam ne wax yi jaam amen kaddu jaama la di jàngal xale yi seen xol yi li ñoo wax muy direct seen xol yi si liy jur jaama waaw loolu nag suñu warugal la te war nañ ca taxaw bu baax a baax a baax. Francis. jërëjëf waxtaan bi am na solo lool ndaxte
boo xoolee taxawaayu kilifa diine yi. ok amaan nañ beneen caller ci line bi hello caller. hello. hello caller. ok kooku dem na waaw continue. waaw li ma doon wax rek mooy boo xoolee taxawaayu kilifa diine yi. ci réew mi fii. di nga gis ne léegi la war a gën a takku ndaxte dañ toll si jamono boo xam ne ñu ngi am ay jumtuwaay yoo xam ne daf dee mun a wasaare xibaar te mun ngaa nekk ci benn bërëb ak sa doom mu ngi déglu keneen ci biti te doo ko yëg. That's right. kon da ngaa gis ne lu baax la ñu bàyyi xel ci loolu ndaxte léegi yow nga jàpp ne li nga jàngal sa doom wala say taalibe loolu lañ téye fekk ñu ngi déglu keneen ci biti koo xam ne jege ñu suufu Gambia sax da ngay gis. ok am nañ beneen caller ci line bi hello. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Kiru yeah. min noon mi nanaani jolde no ɓetede ko pulaar ko kaalata. yo haalo pulaar Mr Ba. Bismillah al pulaar. yo mi salmini on no feewi ko Amadou Ba ñaani si ara. Bismillah ma. mi nani miɗo ɗo heeɗi yewtere moɗon no feewi yewtere nde waɗi fayida no ɓete. A jarama. ko kalton ko haala ka ngannduɗaa ko haala wakka nafoore yimɓe ɓe si foti accit hakkil ko kalton ko ɓe keɗo ɗum tiɗi. Gonga. ɓe keɗora ɗum hakkil kadi. sabu e jam ko ɗum woni e nguurdam bani adama. e saka nelaaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi sidina koko ɗaani kono Allah huɗi on mo ngannduɗaa o hejjinii ɗum. nden noon yewtere moɗon nde ɗi waɗi nafoore no feewi. Gonga. e si tawi ko sago am hono ɗeɗo jewte ɗe poti yajjine no bete pour yimɓe ɓe paama no feewi. Gonga. te yimɓe ɓe poti accit hakkin ɗeɗo jewte tigi leydi meɗen ndi yaajaani yimɓe ɓe fof ko hunde wootere. nden noon mi salmini on onon fof jooɗiɓe ɓe ɗon miɗo on yetta. A jarama. yewtere moɗon waɗi fayida no feewi. A jarama. assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaleykum salaam. yes. bu ma ci gàttal rek lim doon wax mu ne mu ngay gërëm jotaay bi kontaan na ci bu baax a baax jotaay bi am na solo bu baax a baax ndax moom depuis buñ doore mu ngay déglu te mu ngi cay jàng te waaye li muy ñaan mooy ñu gën a yaatal jotaay yu mel ni su ko defee ñu bari gën cay jot. mu joxe sample mu ne même yonent bi dafay wax mu ne fitna mu ngay nelaw waaye yàlla rëbb na mooy cause képp ku ko yee. kon waxtaan yi am na solo muy sàkku rek mu nekk lu ñu gën a yaatal. ok Francis mu ngi fi moom mu ngi bàyyi ko Caritas te ñoom bokk nañ si ñuy dépense programme bi foog naa mu ngi bàyyeel ñi kool yëpp dafa mel ni message bi benn la bëgg nañ lu mel nii muy gën a am ndax dafa nekk di gën a yee nit ñi di fàttaliwaat nit ñi ne am na solo ñuy am jotaay yu mel nii kon ma bàyyi la nga jekkali loolu wax bu ko defee ñu continuer. waaw li ma doon wax rek mooy pour ñu continuer di bàyyi xel ndaxte jamono dafa toll foo xam ne da nga am sa doom nga yaakaar ne xamul dara waaye lim xam sa yow xamuloo ko ndig jumtuwaay yi ñu jëfandikoo léegi te mun nañoo toog fii waaye ñu ngi ci place boo xam ne sori na suufu Gambia sori na Afrique sax ñu ngi déglu koo xam ne tànkaam teguwut sax suñ continent bi waaye boo bàyyee xel ci seen jëfin ak seen waxin léegi-léeg nga for loo xam ne dina ne lii de moom jàngaluma ko suma doom wala jàngaluma ko suma taalibe kon kilifa diine yi dañ war a gën a continuer di ñaax ndaw yi ñaax réew mi pour ñu bañ a bàyyi yoon bi nga xam ne moom la maam yi xàlla pour ñu toppa ndaxte lu am solo la te da nga gis ne ndaw yi léegi nga gis
loo xam ne daf la day jaaxal tiital la waaye bu fekkee ne ñu ngi leen a tàggat dinañ ndaxte kenn bonul kenn judduwul rek bon nit ki sa dëkkuwaay sa gox bokk na si loo xam ne daf lay tàggat kon nañ dellu si suñ xel gannaaw xam ne bu xaleel juddoo ci gox gi ñi nga xam ne ay bokka néegam lañ si njaboot gi lañ bokka kon nañ dekkaliwaat loolu ngeen koo dëgëral su ko defee yow sa doom bu génne ci biti mu tasee suma doom o mu tasee man dina xam ne am na ku koo bàyyi xel au lieu mu gisee boppam comme kenn faalewu ko kenn nekkul di ko bàyyi xel da ngaa gis ne liggéeyi kilifa diine yi lu am solo la ci réew mi fii te loolu waruñ koo nasaxal lu ñu war a gën a dëgëral la Mr Ba si gannaaw waxoon nañ ko ci kàllaama nasaraan ma bëggoon rek ñu bamtu ko waat ndax am na solo Gambia benn la ci réew yoo xam ne boo fi ñëwee si jamono feti diine moo xam ndax Christmas la Tobaski la Korité wala ci weeri koor bi doo xam kan mooy julit ak kan mooy christian loolu nag yàlla moo ñu ko baaxee te li ko waral mooy jàmm ak buggante bi nga xam ne moo nekk suñ biir ñu ni neen aada yi ñu fekk fii la te foog naa baax na ñu sàmm ko dundal koy tamit ma bëggoon ne nga sànni ci kàddu bu ko defee ma ñëw si Pastor ak Francis. jërëjëf loolu am na solo bu baax a baax te comme ni nga ko waxee lu ñu war a wéyal la dundal ko su ko defee mu gën a sax law waaye damay faral di wax waxtu wu nekk ne njuumte yu bari wala fitna yu bari ñàkk a xam moo koy waral wala ñàkk a xamante léeg-léeg ki nga yaakaar da ngay yaakaar ne daf la bañ wala sa noon la wala lii ak lii la gëm fekka du loola ñàkk a xam bi moom moo ko waral may fàttaleku rek dama amoon benn xarit boo xam ne chrétien la ñu doon waxtaan mu ne ma amaat na ñu bari ci yéen jullit ñi da ngeen ay yaakaar ne yéen yi nag gën ñi des yëpp ma ne ko déedéet loolu amul mu ne ma ci misaal su ma la woowoon pour nga ñëw ci suñ cooj bi doo ñëw ma ne ko ah kay dinaa ñëw mu ne ma waa dimanche bii ñëw maa ngi la invite ma ne ko baax na dimanche boobu ma dem fekkee cooj bi ba lifin bi jeex ma dem ñibbi mu am ñaari yoon ñetti yoon bi mu ko defee mu ne mu jaaxal ko trop mu ne ndeke wuute gi bariwul lool ma ne ko gis nga ku ci nekk rek soo demee ci keneen ki di nga fa jàngee loo xam ne dina la mun a njëriñ wala dina mun a tax nga dumoyu li nga xam ne xamuloo ko wala ànduloo ci ma ne ko soo christian bi su defee noonu jullit bi def noonu rek su ko defee dinañ gën a xamante ñu gën a nekk ci jàmm loolu yaakaar naa lu am solo loo xam ne dañ ko war a feddali waaye su amee itam ñu koy wesaare ndax Francis wax na ko fii léegi dañ collu ci jamono boo xam ne mun ngay nekk fii sa doom wala say taalibe wala sa waa kër di lijjanti loo xam ne mu nga ca koo xam ne nekk mosta ñëw Afrique sax mosta ñëw tundu nit yu ñuul yi mu nekk loo xam ne dafa wuute ak sunuy aada kon ñuy bàyyi xel yooyu yëpp di demlante itam su xew amee su jullit ñi amee xewu diine ñu woo christian yi ñooñu ñëw fekkee su ko defee dinañ ci gis dinañ jàng lenn wala ñaar loo xam ne dina leen yéem dina leen jëriñ nasaraan itam christian yi suñu amee xewu diine ñu woo jullit yi ñu ñëw su ko defee xamante bi gën a yaatu ndax lu ñàkk a xam li mu waral dafa bari suñu xamantee rek cofeel gi dina yokku foog naa loolu lu am solo la Pastor pour yokk ci li mu wax baax na ñu continuer waxtaan gi nit ki ci lim nekk ci lim doon nga respect ko ci comme am na lu this last Tabaski suma benn am di jaama mu ne ma xar la bëgga ma ne suma xel waaye nag bro yow xam nga ne man I was just thinking to myself I believe differently but of course I respect what you believe but I went ahead and I assisted him to get the lamb
as a pastor, you know, even though, you know, the belief system is completely different. But I respect him for what he believes, for what he is. Te noonu la war di demee. You know, nit ki lim gëm, I mean, respect ko ci. Wow. You know, nga xam ne Yàlla moo ko binda. Te téere gi dafa ne Yàlla daf ñu binda ci melokaanam. I mean, in English, ñu ne in his image and in his likeness. Bon nag am na loo xam ne mbiri Yàlla la lu nekk ci nit. Loo xam ne dañ ko nar a gestu. Respect nit ki. Parce que nit oyoful de. Ak lu mën a doon oyoful. Waaw ngom la. Waaye nit ki tam nit la. And there are, you know, this thing we call the Doxology of Leadership. We're talking about religious leaders now. The Doxology of Leadership. I mean, loo xam ne woy bu leadership yëpp war di woy la. Mooy lan? Number one, value people. Value people mooy nit ki oyofal bu ko oyofal nekkul kayit bu ko oyofal. Fonka nit. Fonka nit. The next one, look for ways actively, as in not just pretending, but actively look for ways to value people. You know, think of ways to value people. Intentionally do something to show that you value people. And then encourage others to value people. That's the doxology of leadership. And if religious leaders, I mean, uphold this doxology, I think we will have an atmosphere of peace. Okay. Yeah. waaw mbir mi yëpp daal yaakaar naa ne kaddu yi ko umba yëpp mooy cofeel ak yërmande ndaxte dinañ di dégga ñuy ne ku la xam moo lay yërëm te comme que kenn matul ci suñuy jëflante bés bu nekk léegi njuumte am te baax na trop bu loolu amee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu sol seen dàll dox tànki jàmm surtout jamono bi nga xam ne moom la ñoo digmal si nii ñu ngi digmal si jamono boo xam ne jamono campagne la jamono wecci wante xalaat waaye réeroo moom du ñàkk waaye réeroo bu amee rek nañ waxtaan bu ñu waxtaanee rek dinañ gisee te buñ gisee rek jàmm dina am waaw ak mbir mi nu mu mun di mel rek jàmm dina am kon kilifa yi am nañ fi wàlla boo xam ne lu jara sante yàlla la waaye tamit dafa soxla ñu continuer di ci liggéey ndaxte dafa nekk loo xam ne mun naa changer waaw mun naa wécceeku waaw kon kilifa diine yi am nañ fi wala boo xam ne ñu mi nekk ci réew mi fii war nañ leen a jàppale ci liggéey bi te tamit jox leen jumtuwaay yi ñu soxla pour mun a continuer di sàmm seeni mbootaay su ko defee Gambia continuer nekk réewu jàmm nekk réew moo xam ne dinañ ko bugg di puugaroo ndaxte saa yoo génn réew mi dem bitim réew boo tuddee Gambia bu dee am nga ay naataango bitim réew ñi nga jëflanteel lu baax lañ la dee wax ci réew mi waaw te yëpp si fi jàmm la dee dem kon lii doon na loo xam ne waruñ koo caaxaane te njiiti diine yi am nañ ci wàlla bu rëy a rëy ok Mr Bah Francis laal na fu am solo ma xam nañ ne waxtaan bi jubluwaay bi mooy pour ñaar suñu kilifa diine yi ñu gën a waxtaan ak askan gi ci li jëm ci sàmm jàmm ci réew mi waaye ñu ngi dugg ci jamono elections jamono campagne ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo jiite political party yi fi ne tamit wala candidates yi ñoom it am nañ ci wàlla ndax bëri na ñi leen a toppa te lu ëppas ñooy itam dañ leen dee déglu di jëfee li leen gars yi di wax ñoom itamit am nañ ci wàlla pour gis ne suñoo campagne wala fuñ munti nekk ci plateforme bu munti doon ñu fàttale nit ñi njëriñ bi nekk ci dundal jàmm ba pare ñu sàmm ko rawatina si jamono bi nga xamante ne lañ nekk nii waaw am na solo bu baax a baax njiitu diine njiitu politique mënees nañu wax sax njiiti yëpp képp koo xam ne njiit nga rek dafa am ñu la topp soo déggee ñu ne njiit dafa am ñu la topp kon ci wàllu njiitu politique yi itam am nañ ci cër
rawatina ci waxtu bi ñu toll nii ñu ngi dem sànni karta te kàddu yi wax yi day bari goo xam ne léeg-léeg mën nay indi naka sudul noonu te kàddu comme niñ ko waxtaanee ba noppi Mr Jammeh laal na ci Francis wax na ci kàddu dafa am doole mën nay yàq mën nay defar kon su fekkee ne dañ toll ci jamono wax jamono joo xam ne ku nekk dafay jóg wax rawatina ci waxtu wi nga xam ne dañ am jumtukaay yoo xam ne mun nañooy wesaare wax ci ay simili ci waxtu bu diir bu gàtt mu wax ji yegg fu nekk ñuy bàyyi xel ci li ñuy wax rawatina njiit yi te ñi nga xam ne ñoom ñooy njiitu politique yi njiitu parti yi wala njiitu sax diine yi su fekkee ne dafa am koo xam ne ci ñoom la bokk seen taalibe la wala ci dañ ko gëm mu wax wala jëf loo xam ne du yoon àndut ak ñoom seen gis-gis ci wàllu yoon ci wàllu yar ak lu demee noonu li war mooy ñu jóg wax ci lu gaaw a gaaw ñu wax ne lii kat diw sàngam wala jarul sax ñu wax tur wa waaye ñu mun nañ koy wax yaatal wax ji ne am na ñuy def nangam ak nangam waaye ñun ànduñu ci ñun ñu ma xamal ne am nañ beneen koola hello koola asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw dëgg kontaan naa trop jërëjëf waaw di rafetlu seen jotaay bi tey jërëjëf jotaay bi am na solo trop maa ngi naa déglu bu yàgga waaye am na ñi nga xam ne xool nañ si gannaaw ñu ngi suggest ñu ngeen koo yaatal waaw te am na solo trop ngeen yaatal ko ok te diine bi ak am nañ fi jiiti politiciens yi nga xam ne ñoom ñoo bëggloo ne politique ak diine benn la kon naa bëgg naa ñu leeral loolu because Gambia ni dëkkee alhamdulillah maa ngi gërëm fàtte naa turam kooku noonu solu waaye noonu pastor waxtaan na am na solo trop ok waaye maa ngi bëleen fil oda round dama kontaan rek ok yàlla xam na loolu waaye please man ci man programme bi moo gën a important programme yi yëpp jërëjëf am na ko fi wax si yéen mu ne lépp si jàmmale xëcc te loolu am na solo without jàmma nothing so the more ngeen advocate for peace waaw ñu ngi seen gannaaw di rafetlu leen di wax jërëjëf asalaamaaleykum jërëjëf Kora sa kàddu rafet na yaakaar naa ñëpp dégg nañ li nga wax Francis mu ngi fi ñoom it ñu ngi bàyyi xel Caritas dafa mel ni léegi am ngeen liggéey fi mu nekk ndax audience yi ñoom lii la gaay bëgg waaye Ansoumana waaw déglul Caritas dañ fay pour programme bi yow yaa ko amee yow yaa war a wax QTV na leen dama sas Caritas bu ko defee ñu ne ñu seen kenn ku nekk kay def si sa wàlla waaw ak Ansoumana wax QTV ne la programme bi baax na mun nañ koo defal Caritas for free QTV ñoom it ñu ngi seetaan waaw baax na moom jërëjëf Moustapha waaw comme li ma doon wax rek kon su fekkee ne dafa am koo xam ne ci yow la bokk ngay njiit mu def naka sudu noonu wala wax naka sudu noonu war na nga génn wax ne lii am na ñu koy def waaye ànduñu ci ñun suñ pas-pas mooy lii ak laa su ko defee nit ñi xam waaye kooka itam ngeen jàngal ko tàggat ko su ko defee mu xam ne dafa am fu mu war a jaar waaye su loolu amee li muy jur moo di ne ñeneen ñi nga xam ne ñooy seetaan ñen ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fii nañ xam ne lii kat ndeke lu ñu war a bàyyi xel la lu ma war a def la comme que Ansoumana defoon na ko ñu yedd ko ma nit kon bu ma ko def su ko defee loolu dafay tax ku nekk di bàyyi xel ndax kàddu dafa am doole rawatina ci jamono boo xam ne soo waxee dara léegi mun nay tasaaroo te dafay denc itam loolu dañ koy war a fàttali xam nga ci anglais dañuy wax history is recording waaye léegi technology is recording soo fi waxee dara fii ba àdduna tukki am na fu mu nekk ci internet bi kon bàyyi xel bu baax li ñuy wax suñuy wax rawatina njiit yi suma boos sax dee wax ne internet bi lu fa dugga rek dootul génnaat waaw dafa des ba fa su ko dilitee sax xamal ne mu ngi fa keneen mun na koo génne wala seef na ko waaw liñ desee ci waxtu bëreetut ma bëggoon rek kenn ku nekk rek nga bamtuwaat rek li nga xamante ne mooy suñ
topic of discussion bi tey bu ko defee ñu tàggatoo du may bëgg a wax tàggatoo nag waaye bu ko defee dinañ dem waaye dinañ dellusiwaat incha allah beneen bés bu ay pour continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi ma njëkkee ko ci yow pastor. waaw ma tëjee ak li nga xam ne mooy lu ñoo ooyee headship leadership is headship. boppa bi soo ko xoolee am na bakken am na bët am na nopp am na gémmiñ. leader dafa baax muy déglu. su dégloo gis ne am na yoo xam ne mu ngay xew te nar na ko mun a faj o defar. mu wax ci te suy wax day use gémmiñ gi so leadership dafa ànd ak communication foog ñu wax. bakkan bi nag soo duggoon fuñ toogee mbaxal di nga xeeñ leader day mun a nekk ci place du xaar sax ñuy ko nettali sometimes waaye dina passif ne fii am na luy xew mu jóg ci gaaw mu wax bon nag kilifa diina yi gis nañ ne am na luy xew mu ngi wane ay signs waruñoo toog di ko ignore di ko neglect because mun naa jur lu bon nañ ci wax gaaw vision tamit nag bokk na si leadership nga gis lan la kilifa dina yi gis dañ gis Gambia bu continuer nit ñi dëkka nekk benn am jàmm wala dañ gis lu ñoo gis ñu dundee ko après di ko prij ma amee foofu ba beneen yoon jërëjëf Pastor Sylvester apprécié nañ trop li nga ñëw bokk ci waxtaan bi te ñuy séntu ne suñ fi delluseewaat di nga fi nekkaat ci biir kër gi pour waxtaan nañu àndaa ñun ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne lañ nekkee def fii Francis. waaw ma delluwaat rek gërëm QTV ak waa kër gi yëpp di delloo njukkal suma naataango yi nekk fii ndaxte boo amee soxla nga oo sa dëkkandoor mu bàyyi li moo def yëpp ñëw kooku am loo fayam waaw ñu ngi leen a delloo njukkal di leen gërëm ci taxawaay bi yaakaar naa buñ fi war a ñëwaatee bu soobee yàlla comme ni ma ko waxee ci ndorti gi am na ñoo xam ne waroon nañ fee teew waaye mënuñoo teewee jataay bi dinañ mun a yaatal waxtaan bi dinañ continuer tam di liggéey pour seet naka lañ mun a continuer programme bi ndaxte lu am solo la réew mi moom rek lañ am suufu Gambia rek nga mun a diggaat nga ne fii mooy suma dëkka bu tudda Gambia waaw doo jaalee frontière bi amuloo fenn fu nga teg sa tànk mun koo ooyee Gambia waaw kon ñun amuñ fenn fuñ dem li ñoo ñaanal rek mooy jaama ji sax fi bi nga xam ne ku dem tukki di nga nama sa réew waaw loolu la ñuy ñaan di continuer di ñaan tamit kilifa diine yi ñu jiite yàlla yaagal leen suñ kanam may leen wér ak wérle defal ñu jaamal ci réew mi bi nga xam ne dinañ mun di waxtaan ñu pencoo réew mi waaye Francis balaa maa ñëw ci Mr Ba moom it mu tàggatoo Caritas ak CRS war nañoo ñëw gisee ak QTV ñu fexe waxtaan bi mu nekk luy continuer because lii dafa am solo gis nga réaction bi ci ñi nga xamante ne ñoo kool te xam naa ñii nekk di seetaan te mënuñoo kool sax ñoo ëppa kon baax na façon ngi jotaay mel nii ñu ko faral di am ndax lii mooy dundal dëkka mooy dundal réew waaw dëgg la loolu mooy suñ jubluwaay suñ amoon li ñu gënal bés bu ay bu nekk dinañ fi toog du nekk ne ñu ñoo fee toog ndaxte comme niñ ko waxee waxtaan bi lim umba dafa yaatu ñi nekk ci biti fële dañuy seetaan ñu ëppa xam-xam baax na ñu leen di indi fii ñuy waxtaan moo xam ci mbiru kaaraange la moo xam ci mbiru koom-koom la moo xam ci diggante ñu neen moo xam ci mbiru politique bi la moo xam ci mbiru diine bi la mbiru ndaw yi la mbiru li ñu yàlla may yooyu noonu yëpp boo xoolee réew yi nga xam ne fitna dafa juddu yooyu yëpp dañ si bokka waaw kon waxtaan bi dafa xóot kon kontaan naa trop te yaakaar naa ne buñ ñëwee toog ak waxtaan ak yéen dinañ mun a juboo si kaddu ba mun a def loo xam ne réew mi dinañ si njëriñ waaw waxtaan moom lu nekk xëj na si waaw comme niñ ko olof di waxee rek réeroo sax amul ñàkk a waxtaan moo am kon waxtaan yu mel nii dafa am solo te di fàttali bokki déglukat yi wala ñiy seetaan kàddu gi ne mbir mi yëpp jàmm la nañ wax jàmm di ko dox di ko jëfee su ñëpp waxee ne dinañ am jàmm rek dañ am jàmm waaye lu dul jàmm rek loola yàlla nañu ko yàlla musal daal loolu la ñuy ñaan waaw jërëjëf Mr Ba
moom mu ngi bàyyi ko Ahmadiyya Muslim Jamaat ñu ngi doon séentu ne dinañ fi am yi tamit kenn ku fi represent Islamic Council yàlla def na amuñ fi kenn nag ndax dafa jàppa te dafa jàmpa trop mënuñoo yónni keneen waaye ñu ngi séentu ne buñ del seewaat fii dina am keneen koy ñëw toogal fii ni Islamic Council ndax ñoom itamit am nañ ci wàlla Pastor Sylvester Jammeh moom it comme ni ma ko waxee rek moom ak Mr Ba yaakaar naa min ngeen di gis di leen gis ci télé yi ak ci rajo yi di leen déggee tamit moom it mu ngi bàyyi ko ci Bastos Alliance ñu rafetlu toogaayam fii ak kii di Francis Mendy moom mu ngi bàyyi ko Caritas kon ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah nañ dellusiwaat continuer waxtaan bi ñi nga xamante ne ñoo kool yi tamit ñu ngi rafetlu seen time bi ngeen jël pour bokk ci programme bi jërë ngeen jëf